Hello, my dear students in grade 4. We are going to start our English lesson today, and it is our last lesson for unit number 5. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අද ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. grade 4 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා නේද පුතේ? අපි pupils book එකේ unit 5 එක පටන් අරගෙන ඔන්න අද අන්තිම පාඩම දුවලා පුතාලට අරගෙනයි teacher ඇවිල්ලා ඉන්නේ. It's lesson number 9. Today we have to write an essay. ඔන්න මගේ පුතාලා අද රචනාවක් ලියනවා. essay එක කියන්නේ මොකද්ද? essay කියලා කියන්නේ රචනාවට. අපි ලියනවා රචනාවක් අද. We are going to write an essay and it is all about Vesak festival. අපේ රචනාව අද මොනා ගැනද පුතේ? Vesak festival එක ගැන. Vesak උත්සවය ගැන. In our unit number 5 we are talking about our festivals. Our festivals, and I hope you can remember when we started our lesson in lesson number 1, I spoke to you about the Vesak festival. අපි Vesak festival එක ගැන මගේ දුවලා පුතාලා unit number 5 එකේ පළවෙනි පාඩම කරනකොට ටීචර්ත් එක්ක කෙරුවා මගේ පුතාලට මතකයිනේ නේද පුතේ? ඔන්න දැන් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ unit 5 එකේ අන්තිම පාඩමට. We are going to do lesson number 9 today and we are going to finish our unit number 5. Okay, I'm very happy. I know that you also must be very happy because we have completed our pupils book and the workbook. So when we do our lesson number 9 today, we are done with our workbook activities as well for unit number 5. So now, what is our lesson all about today? As I told you, we are going to write an essay. අපි රචනාවක් ලියන්නේ Vesak festival එක ගැන. ඉතින් ඔන්න පුතාලා දුවලට Vesak festival එක ගැන ලියනකොට ලියන්න පුළුවන් විදිහේ රචනාවක් ඒ කරුණු ටික අරගෙන තමයි teacher අද lesson එක ගෙනාවේ. So we are going to talk about the Vesak festival and the little things that you can write when you write an essay about the Vesak festival. We will speak in our lesson today. I will give you some tips on how to write this essay. So let's move forward and start our lesson. It's essay writing today, Vesak festival. Right. Now my little boys and girls in grade 4, we have completed 4 units and today is the last lesson of unit number 5. So now you are a little big. You have learnt English in grade 3. Now we are in grade 4. So we can write a little essay. Punchi essay එකක් මගේ දුවලා පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. So I will teach you some words and some sentences, a little essay on how to write about the Vesak festival. So now Vesak festival, mainly we know that we celebrate Vesak in the month of May and that we celebrate the birth, the enlightenment and passing away of Lord Buddha. අපි මොනවද පුතේ Vesak උත්සවයේදී සමරන්නේ? Vesak උත්සවයේ තියෙන්නේ මැයි මාසේ. We celebrate Vesak in the month of May. මැයි මාසෙනේ අපි Vesak උත්සවයේ සමරන්නේ. ඔන්න එතකොට අපි Vesak වලදී මොනවද අපි සමරන දේවල්? We celebrate the birth. අපි බුදුන් වහන්සේගේ උපත, the enlightenment, ඒ කියන්නේ බුදු වීම, passing away or the death of Lord Buddha. අපි බුදුන් වහන්සේගේ උපත, බුදු වීම, පිරිනිවන් පෑම කියන තුනනේ සමරන්නේ පුතේ. So we say birth, enlightenment and passing away of Lord Buddha. So those are the 3 very important things that happened in Lord Buddha's life. So we know how to form our essay. අපි අපේ essay එක ඒ කරුණු මත තමයි පුතේ පදනම් කරගෙන අපි ලියන්න ඕනේ. Then at the same time we can say how we celebrate Vesak. The things that we do on the Vesak Poya day. And especially you have to mention that it is a Poya day and how we celebrate Vesak. The things that we do on the Vesak Poya day, because your small children, maybe you can write this essay in maybe 10 sentences.
So I will help you in writing the essay. I will give you little details and you can watch this. දැන් teacher මෙහෙම පුතාලට කියලා දුන්නාට පස්සේ පුතාලට මේ lesson එක බලනකොට මේ තැන්වලදී නතර කරලා ආපහු මේ වචන කියවලා පුතාලට ඒවා ඉගෙනගෙන essay එක ලියා ගන්න පුළුවන්. So now we will start. Right now you have to write the heading of the essay, the name of your essay. Vesak Festival. අපි ලියන්නේ මොකක් ගැනද පුතේ essay එක? රචනාව අපි ලියන්නේ වෙසක් ෆෙස්ටිවල් එක ගැන. So maybe you can write in point form. දැන් teacher පුතාලට කරුණු එකින් එක කරුණු විදියටත් ගෙනල්ලා තියෙනවා. පුතාලට කැමති විදියට essay එක maybe you can organize it in a paragraph. පුතාලට ඡේද විදියට ලියන්න පුළුවන්, කරුණු විදියට ලියන්න පුළුවන්. පුතාලට කැමති විදියකට essay එක ලියන්න පුළුවන්. So now we'll start by writing like this. Vesak is a religious and cultural festival in Sri Lanka. Now what is Vesak? Vesak is a religious festival. ආගමික උත්සවයක් නේද? ආගමික සංස්කෘතික උත්සවයක් තමයි Vesak. Religious and cultural festival. Religious කියන්නේ ආගමික, cultural කියන්නේ සංස්කෘතික. So Vesak is a religious and cultural festival in Sri Lanka. So that you can say as the first sentence. මොකක්ද වෙසක් කියලා කියන්නේ? අපේ රටේ වෙසක් වලට හිමි වෙන තැන මොකක්ද? ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා කියනවා. It is celebrated on the day of the full moon in the month of May. Full moon. ඔන්න මගේ පුතාලට පේනව නේද full moon? ඔන්න පුතේ full moon කියන එක මෙතන තියෙනවා. Right, full moon කියන්නේ පෝය දවසට. Right, so that is there. Number 3. Vesak Day is one of the biggest days of the year and is celebrated by Buddhists all over the world. Right? Vesak Day is one of the biggest days. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් this is a religious festival no, so all the Buddhists around the world celebrate this day because for a year we celebrate Vesak only once no for a year, so it is a big day for the Buddhists because we celebrate 3 very important events that took place in Lord Buddha's life. So obviously it is a very very important festival. Vesak Day is one of the biggest days of the year and is celebrated by Buddhists all over the world. වෙසක් සමරන්නේ කවුද පුතේ? දැන් අපි මෙතන රචනාවෙන් ඉස්සලාම කිව්වා වෙසක් කියන්නේ මොන වගේ උත්සවයක්ද? ඒක කොයි මාසෙද අපි සමරන්නේ? දැන් අපි කියනවා කවුද මේ වෙසක් කියන එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ? මොන කට්ටියද? කොයි ආගම අදහන අයද? Vesak is celebrated by Buddhists all over the world. මුළු ලෝකෙම හැම තැනකම ඉන්න බෞද්ධයන් තමයි වෙසක් උත්සවය සමරන්නේ. Now we will take a look at our 4th sentence. Buddhists commemorate the important events that took place in the life of Lord Buddha on this day. So we commemorate the important events which took place in Lord Buddha's life on the Vesak පෝය day. ඔන්න දැන් වෙසක් පෝය දවසේ බුදුන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ සිදුවන ඉතාම වැදගත් සිදුවීම් 3ක් තමයි අපි සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ. සමරන්නේ commemorate අපි සිහිපත් කරනවා. අපි සිහිපත් කරනවා සමරනවා බුදුන්ගේ ජීවිතයේ සිදුවන විශේෂ සිදුවීම් 3ක්. That is why we say Buddhists, ඒ කියන්නේ බෞද්ධයන් commemorate the important events that took place in the life of Lord Buddha on this day. Then number 5. The birth of Prince Siddhartha, his enlightenment at the age of 25 and Parinibbana at the age of 80 happened on a Vesak පෝය day. දැන් මොනවද මේ important events 3? දැන් අපි කියවනේ in our 4th sentence we said Buddhists commemorate the important events that took place in Lord Buddha's life. දැන් අපි කියනවා මොනවද ඒ events ටික? The birth of Prince Siddhartha. You have to write that. Birth of Prince Siddhartha. සිදුහත් කුමාරයාගේ උපත. His enlightenment.
his enlightenment, බුදු වීම. At the age of 25. දැන් මගේ පුතාලට ඒකත් කියන්න පුළුවන්. අලුත් කරුණක්නේ. The enlightenment at the age of 25. අවුරුදු 25දී. At the age of 25. And parinibbana. That is the passing away. parinibbana කියලානේ පුතේ about the යන් විදියට ඒ වචනය තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. And parinibbana, that is the passing away. At the age of 80 happened on a Vesak පෝය day. මොකද උනේ පුතේ? මෙන්න මේ සිදුවීම් තුන තමයි වෙසක් පෝය දවසේ උනේ කියන එක අපි ලියන්න ඕනේ. You have to mention the birth, the enlightenment, and maybe you can say parinibbana or you can say passing away. Passing away. හරිද? අපි කියනවා passing away කියලාත් කියනවා නැත්නම් පරිනිබ්බාන කියන වචනේ පුතාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Birth, enlightenment and parinibbana or passing away at the age of 80. Now those are little facts that you can say about these important events, right? The enlightenment happened when the Buddha, the Prince Siddhartha, was 25 years old, and the parinibbana, that is passing away, the death of Lord Buddha, happened at the age of 80, right? So that is some new things about the Vesak festival. For those who don't know, you can say. So you can organize this essay, the first few lines like this. I'm going to read it once again to you. Vesak is a religious and cultural festival in Sri Lanka. It is celebrated on the day of the full moon in the month of May. Vesak Day is one of the biggest days of the year and is celebrated by Buddhists all over the world. Buddhists commemorate the important events that took place in the life of Lord Buddha on this day. The birth of Prince Siddhartha, his enlightenment at the age of 25, and parinibbana or passing away at the age of 80 happened on a Vesak පෝය day. එතකොට වෙසක් පෝය දවසේ තමයි මේ ප්‍රධාන විශේෂිත අවස්ථාවන් බුදුන් වහන්සේගේ සිද්ධ වුණේ කියන එක තමයි අපි මේ එකෙන් කියලා තියෙන්නේ. So now let's move on to our next 5 sentences. We call these 3 events Temagula, the 3 festivals. Now the birth, the enlightenment, and passing away. Now without using these 3 words, we use one word, that is Temagula. දැන් පුතේ අපි උපත, බුදුවීම, පිරිනිවන් පෑම කියන තුනම එකතු කරලා Temagula කියලා කියනවා. Because now all the time we can't be saying the birth, the enlightenment, and passing away. You can use the word Temagula because it is 3 festivals. Actually, the birth is a festival, the enlightenment is something very important, and passing away. So we call these 3 events Temagula, the 3 festivals, which means 3 festivals. Number 7, devotees assemble in temples dressed in white and observe Atasil and listen to Dhamma sermons, discussions, meditations, and Buddha Puja. Now what happens on this Vesak පෝය day? What do the devotees do? ඒ කියන්නේ devotees කියන්නේ කවුද පුතේ? ඒ සැදැහැවතුන්, ඒ බෞද්ධ ධර්මය අදහන පින්වත් මිනිසුන්, ඒ ආගමික කටයුතු වලට යන විදිහ. What do they do on this Vesak පෝය day? The devotees assemble in temples. පන්සල් වලට යනවා. Dressed in white. මොන පාට දාන්දින්නේ වෙසක් පෝයට? අපි ලස්සනට පාටි වලට යනවා වගේ colourful ඇඳුම් ඇඳගෙන යනවද පුතේ? No, we don't go to the temple like that. We always wear white clothing when we go to the temple. You go to the temple dressed in white and observe Atasil.
You observe අටසිල්. අටසිල් ගන්නවා කියලා කියන්නේ වෙසක් පොයට ගන්න සිල් පුතේ අටසිල්. අපි පන්සිල් ගන්නවා ගෙදරදී නේද? බුදුන් වඳිනකොට අපි පන්සිල් ගන්නවා කියන්නේ. But you observe අටසිල් on the වෙසක් පොය day. And listen to ධම්ම sermons. ඒ කියන්නේ පුතේ බෞද්ධ දේශනාවල් වලට ඇහුම්කන් දෙනවා. Listen to ධම්ම sermons. Discussions. බෞද්ධ සාකච්ඡාවලට අපි සහභාගී වෙනවා. Meditations. What are meditations? Meditations කියලා කියන්නේ පුතේ අපි භාවනා වැඩසටහන් කරනවා. What are meditations? භාවනා වැඩසටහන්. භාවනා වැඩසටහන් වලට අපි සහභාගී වෙනවා වෙසක් පොයේ දවසේ. The devotees go to the temple dressed in white and they observe අටසිල් and listen to the Dhamma sermons, discussions, meditations and Buddha puja, because there are always Buddha pujas, that is the offerings that we do to Lord Buddha. You have to use these words like observe. අපි සිල් ගන්නවට කියන්නේ observe. ඒක කියන්න ඕනේ පුතේ. එකක් ලියනකොට අපි වෙසක් ගැන you have to mention saying that you have to wear white clothing. නේද? අපි සුදු ඇඳුම් අඳිනවා. Then we observe අටසිල් and listen to Dhamma sermons, discussions, meditations and Buddha puja. ඒ ටික පුතාලා කියන්න ඕනේ මොනවද අපි පන්සලේදී එදාට කරන්නේ කියන ටික. Then we are moving on to our the 8th sentence. On Vesak Poya day, we decorate houses. And now we can say what else we do during the Vesak Poya day. On Vesak Poya day, we decorate houses with light bulbs, hanging lanterns. අපි මොනවලින්ද පුතේ වෙසක් දවසට අපේ ගෙවල් සරසන්නේ අපි මොනවලින්ද? We decorate our houses. අපි සරසිලි ගෙවල් සරසනවා කියන වචනේ මොකක්ද? We on වෙසක් පොය day we decorate. decorate කරනවා අපි. නිවාසවල් අපේ ලස්සනට සරසනවා. Houses with light bulbs. අපි bulbs දානවා නේද පුතේ? lights දානවා, bulbs දානවා, ගෙවල් වල ලස්සනට පාට නේද? So we decorate our houses with light bulbs. Hanging lanterns. ඒ කියන්නේ පුතේ ලස්සන වෙසක් කූඩු නේද? වෙසක් කූඩු එල්ලනවා අපි. Hanging lanterns එල්ලනවා. Hanging කියලා කියන්නේ එල්ලනවා. Hanging lanterns. We hoist Buddhist flags. ඔන්න අලුත් වචනයක්. We hoist. Hoist කියන්නේ hoist Buddhist flags. ඒ කියන්නේ බෞද්ධ කොඩි අපි කොහොමද අපි බෞද්ධ කොඩි දානවනේ නේද පුතේ? මේ වෙසක් පොයේ එනකොට වෙසක් පොයේ දවසට අපි බෞද්ධ කොඩි අපි hoist බෞද්ධ කොඩි කියලා කියන්නේ බෞද්ධ බුද්ධ flags කියලා කියන්නේ අපි කොඩි එල්ලලා තියෙනවා. කොඩියක් අපි ඔසවලා තියෙනවා. Hoisting the Buddhist flag. So what do in other days we don't usually hoist the Buddhist flag, no? So when it is the Independence Day, we hoisted the national flag. We hoist the national flag on the Independence Day. So for the Vesak festival, we hoist the Buddhist flag. අපි බෞද්ධ කොඩි තමයි ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ වෙසක් පොයේ දවසට. The 9th sentence, streets are decorated with big, beautiful Vesak lanterns and pandals. මොනවද පුතේ? Streets. මොනවද streets කියන්නේ? ඒ කියන්නේ පාරේ තියෙන වීදි. නේද? The streets on the road. පාරේ තියෙන එක පාරවල් ලස්සනට සරසනවා. මොනවලින්ද? Streets are decorated with big, beautiful Vesak lanterns and pandals. Pandals. මොනවද පුතේ pandals කියන්නේ? අපි තොරන් වලට තමයි pandals කියලා කියන්නේ. Vesak lanterns කියනවා වෙසක් කූඩු වලට. මොන පුතේ? Vesak lanterns, pandals. Pandals කියන්නේ තොරන්. අනිවාර්යයෙන්ම අපි වෙසක් දවසට එළියට ගියාම අපිට බලන්න පුළුවන් දේවල් නේද? So we decorate the streets with Vesak lanterns and pandals. People go in the night to see the beauty of Vesak. People go in the night to see the beauty of Vesak. So in the night when you go out, you can see the beautiful Vesak lanterns, the pandals, everything, and we can celebrate the Vesak Poya day, and we can actually go out with our friends and family. We can see the lanterns, the beauty of Vesak if we go out on the Vesak day.
These pandals contain Lord Buddha's life stories and Jataka stories. These pandals contain Lord Buddha's life stories and Jataka stories. මේ වෙසක් කූඩුවල මොනවද තියෙන්නේ පුතේ? මේ තොරන් වල මොනවද තියෙන්නේ? මේ තොරන් වලින් පිළිඹිඹු වෙන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ එක එක ජාතක කතා වස්තුන්. That is what it says. These pandals contain Lord Buddha's life stories and Jataka stories. Lord Buddha's life stories. බුදුන් වහන්සේගේ ජීවිතයේදී සිදුවෙච්ච විවිධ සිදුවීම්. Jataka stories are presented on those pandals. අපිට වෙසක් තොරන් වලින් ඒවා දකින්න ලැබෙනවා. So now this is how we write the essay. Now what are the last 6 sentences? I will tell you. The last 5 sentences actually. We call these 3 events the Temagula, the 3 festivals. Devotees assemble in temples, dressed in white, and observe Atasil and listen to the Dharma sermons, discussions, meditations, and Buddha Puja. On Vesak Poya Day, we decorate houses with light bulbs, hanging lanterns. We hoist Buddhist flags. Streets are decorated with big, beautiful Vesak lanterns and pandals. People go in the night to see the beauty of Vesak. These pandals contain Lord Buddha's life stories and Jataka stories. So now we know how to write an essay about the Vesak festival. These are a few things that you can have in your essay. මගේ දුවලා පුතාලට මේ දේවල් මේ විදිහටම ලියන්න ඕනේ නෑ. පුතාලට පුළුවන් විදිහට කරුණු එකතු කරමින් මේ essay එක පුතාලට ලස්සනට ලියන්න පුළුවන්. But what I want you to know is that you have to organize it in a proper way. First you have to say what Vesak festival is, then on which month we celebrate Vesak. Then you have to say what we celebrate when we celebrate Vesak festival, the 3 important things that happened in Lord Buddha's life. And then you can go accordingly writing the other important things that we do on the Vesak Poya Day. Now we have a little workbook activity to do. Shall we start that? Come, take your workbook and come. We will do our workbook activities now. Okay. Put the words in order. Okay, now can you see we have Vesak lanterns today and we have some words inside the Vesak lantern. So shall we write the word? Put the words in order. Why do they ask us to put it in order? Because they are in the wrong order. වැරදි order එකට තියෙන්නේ නේද පුතේ? අපි බලමු අපිට ඒක හරි පිළිවෙලට දාගන්න පුළුවන්ද කියලා. Right. Is Vesak May in. What is that? Is Vesak May in. May කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මැයි මාසේ. So that means they say that Vesak is in May. So we have to put it in the correct order. Vesak is in May. That is the correct order. So when we write a sentence, with what letter do we write? We have to start with a capital letter. So the first word is Vesak. Second one is. Third one in. Fourth one May. Vesak is in May. That is what we are going to write. So shall we start now? Vesak. Start with a capital letter. I will write that here. Vesak. Second one is in May. Now when we write the month May, you have to write with a capital letter. And at the end of the sentence, you have to put a full stop. Vesak is in May. Vesak tiyenne May maase. That is our first sentence. Now did you put it in the correct order? Vesak is in May. Okay, right. So we have completed the first one. Now the second one. Dasun making Vesak is lantern. Oh, that's wrong.
that has no meaning. අපිට හරි විදිහට sentence එක නෑ පුතේ. එතකොට අපිට හරි තේරුමක් එන්නේ නෑ. Dasun making Vesak is lantern. That is all wrong. What should it be? How should it be? හරියට නම් කොහොමද පුතේ අපි ලියන්නේ? Dasun is making a Vesak lantern. Dasun is making a Vesak lantern. Dasun is 1. Is 2. Making 3. 4. Vesak 5. Lantern 6. We have 6 words, and when you put them in the correct order, it is like this. Dasun is making a Vesak lantern. So we have to write it in the correct order. I will write it here. Yeah. Dasun, you have to start with a capital letter. Dasun is making. Dasun is making. Right, now we have written 3 words. Dasun is making. Another 3 more words to go. I will come down here. Dasun is making a Vesak lantern. Vesak. V-E-S-A-K. Vesak lantern. Vesak lantern. Dasun is making a Vesak lantern. Now we have a meaningful sentence. අපිට දැන් හරි පිළිවෙලට අර්ථයක් තියෙන sentence එකක් තියෙනවා. Dasun is making a Vesak lantern. That should be the proper order. Now we'll move on to the last one. Right? He too going is temple. He too going is temple. That is wrong. We have to put it in the correct order. He is going to temple. So he is number 1, is number 2, going number 3, to number 4, temple number 5. So what is the correct sentence? He is going to temple. So we have to put it in that order. We'll start. I'll write it here. You can see. He is. He is going. He is going. Can you remember the words? Is going. He is going to. He is going to where? Temple. T-E-M-P-L-E and the full stop. Right? Now the sentence is in the correct order. He is going to temple. He is going to temple. Right. So now we have completed our workbook activities and our unit number 5, our festivals. We have come to the end of the lesson. So you have learned 9 lessons in unit number 5, and we spoke about our festivals. We spoke about verbs, doing words. I hope you can remember. And now we wrote an essay. So we have spoken quite a lot about our festivals, different festivals, the religious festivals, the national festivals, most of the festivals that we celebrate as a nation. So I think in our lesson you have learned about so many things and some special words, new words. I hope you have written them down, and I want you to practice your spelling. You need to learn the names of the festivals like Sinhala Tamil New Year, Christmas, Deepavali, Vesak, Ramasan, Thai Pongal, those things you need to know, because when we write our essays, now in our lesson number 9, we had to write an essay. So to write them, you need to learn the spellings. Mage duwala putala hugak denek hari akamati ne spellings පාඩම් කරන්න නේද පුතේ? අපිට වචන ලියන්න බෑ පුතේ. අපි හරියට අකුරු ඉගෙන ගත්තේ නැත්තම්. Even in Sinhala when you write essay, you need to learn the letters.
අකුරු දැනගත්තොත් තමයි අපිට සිංහලෙන් හරි ලියන්න පුළුවන්. So you have to learn. So I'm very happy that I have successfully completed unit number 5 with you. And I hope that you will practice. You will teach your little brothers and sisters all the things that you have learned with me during my English lesson. So I'm going to complete my lesson today, and we are going to meet up very soon with my next unit. That is unit number 6. So don't go anywhere. You have to keep your books with you. Go through the books. Learn everything that I have taught you, and then you will be able to do English very well. So I'm going to go now, and I will be back with my next new unit for you very soon. Until then, take care and stay safe. Bye.